வணக்கம் பிரெயின் ப்ரோ. அங்க உட்காந்துட்டு இருந்தீங்க? ரொம்ப நேரம் அங்க இருந்தோம், இங்க இருக்கீங்க தனியா? இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்ப இங்கதான் இருக்கும். ஜவாதான் இங்க ஆளு. ஸ்ரீநாத் ப்ரோ சாப்பிட்டியா? மபு ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? என்ன இன்னைக்கு ஆர்சிபி ஜெயிச்சிரும் போலியே. ஜெயிச்சிச்சா? ஜெயிச்சிச்சு ப்ரோ. ஜெயிச்சே முடிச்சாங்களா? வச்சுக்கோ. எவ்வளவு நேரச்சாலும் அடிச்சிடறானுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீயா எல்லா இந்த ஷோ டைம் எப்பிக்லாம் ஸ்பின் பண்ண கொடுத்தான்ல? ஆமா. எதுமே ஸ்பின் அதுல ஏதாவது விழுந்துச்சா? எதுவுமே இல்ல. அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து திங்கக்கிழமை தான் கடைசி அதோடது. அந்த பேக்ல ஏதாவது ஒண்ணு விழுந்து தோணுது. அப்படியா? வந்தானே டீம் செட். என்ன சொல்றீங்க? ஆமா ஆமா. ரெண்டு புல்லட் ரெட் முட்டுன்னு போட்டு முட்டி தள்ளிடலாம். இந்த கேம் பிளே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாருப்பா இது? பிரெயின் ப்ரோ இங்க இருந்துக்கின்னு. சாமில் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நாங்க நல்ல பேரு எங்கள் வெற்றி பண்ணிட்டேங்க. என்ன தேவா ப்ரோ ஆளே காணோம் போல. மண்டபத்துல கூட வரல போல. அது வந்தாரு ஏதோ ஒரு half an hour 15 minutes சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. கொல்லர் கன்ஃபார்மா ப்ரோ? நீ எங்க பார்த்த? என்னது ப்ரோ? கொல்லர் ப்ரோ கொல்லர் மண்டே ப்ரோ. கொல்லரு லூயிஸ் ஃபிகோ அப்புறம் ஏதோ ஒரு புது அதுதான் eFootball வியாழக்கிழமை முட்ட உடனே 10 நிமிஷத்துல வந்துருமே திங்கக்கிழமை. என்னன்னு பிரெயின் ப்ரோ தான் ப்ரோ பிளேயர். நான் எப்படியா ப்ரோ பிளேயர் ஆகும்? நான் டிவிஷன் 1 கூட போனது கிடையாது. டிவிஷன் 1க்கும் ப்ரோ பிளேயருக்குலாம் சம்பந்தம் கிடையாது ப்ரோ. நாலேஜ் கேம் நாலேஜ் தான் விஷயம். அது என்னமோ தெரியல ப்ரோ, எனக்கு டிவிஷன் 1க்கும் செட் ஆகும். அது இந்த சீசன் எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருக்கோம் ப்ரோ? ஆனா இப்போ ஒரு 1600ல இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். போயிடலாம் ப்ரோ, இன்னும் 4 இருக்கு. அதான் நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, அங்க அது வரைக்கும் போவோம் ப்ரோ. எல்லா சீசனும் 1240 50 வரைக்கும் போவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வந்தானே வந்துட்டாரு பாருங்க. நெய்மர் நல்லா தான் இருக்கான். தேவா ப்ரோ வந்தாரு பாப்பா, வந்துட்டு உள்ள விட்டாரு. சத்தியமா வந்தாரு தேவா ப்ரோ. சத்தியமா வந்தாருயா தேவா ப்ரோ. இப்போ சத்தியமானே நம்பல. ஆமா இப்ப வந்தாருல, அவர் தான் ப்ரோ பிளேயர். என்னைக்கு நம்ம வந்து ட்ரிபிள் பண்ணி டபுள் டச் பண்ணி ஷூட் பண்றோமோ அன்னைக்கு தான் ப்ரோ பிளேயர்னு ஒத்துக்கணும். நடந்தலாம் வரானுங்க. என்ன புதுசா இருக்கு இதெல்லாம் வரும் ப்ரோ. இது முடிச்சிட்டீங்களா? இந்த ட்ரிபிள் பண்ண ப்ரோ பிளேயர் வந்துட்டாரு. இவரு மட்டும் தான் ப்ரோ பிளேயர். எப்ப வந்துட்டாரு ப்ரோ, எப்ப டபுள் டச் பண்ணி அடிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் ப்ரோ பிளேயரா. இதுலதான் இருக்காரு பாரு, நல்லா பாரு. மியூட்ல இருக்க. eFootball இல்லையா? eFootball தான் இருக்கா. நான் அடிச்சுப்பான் வச்சு. நீ தயவு செஞ்சு கம்முனு இரு. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, இங்க பாரு, ஆப்போனன்ட் வந்து லெஜெண்ட் மோட் விளையாட போறேன். இப்போ ஏதாவது ஒரு கேப் கிடைச்சுன்னா உள்ள சொருவிடுவோம். கம்முனு சட்டலாம். இந்த விளையாடவே இல்லையா இன்னும்? நீங்க விளையாண்டு பாரு, பயிர் எடுக்கும் உனக்கு. போ, நீ முடிச்சிட்டியா அபு ப்ரோ? உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கா அபு ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, நானும் விளையாண்டுருக்கேன். இந்த லெஜெண்ட் வந்து கோல போட்டுடுது. நம்ம என்ன பண்ணாலும் கோல போட்டு முடிச்சிடலாம், பிரச்சனை இல்ல. கரெக்டா உள்ள போகும்போதுதான் தேவா ப்ரோ நம்ம ஸ்குவாட் எடிட் பண்ணுவோம். என் ஸ்குவாடுக்குள்ள போங்க. ஸ்குவாட் எடிட் பண்ணுவோமா? நான் இப்போ டிவிஷன் 1 பொளக்கத்துக்கு வந்திருக்காரு தேவா ப்ரோ. வந்து ஃபுல் மோட்டிவேஷன்ல இருக்கேன் நான். தேவா ப்ரோ இந்த ஏஐ கூட விளையாட பாத்தியா தேவா ப்ரோ?
அந்த ஏஐ கூட என்னோட டீம் வச்சு விளையாட முடியுமா ப்ரோ? இல்ல அந்த டீம்ல தான் விளையாடணுமா? எந்த டீம் வேணா ஒரு டீம் வச்சு விளையாடலாம் ப்ரோ. எது ப்ரோ? எந்த இது? அதுல ஈவென்ட்ஸ்ல ஒரு டபுள் பூஸ்டோட ஏஐ கொடுத்துருப்பான் பாரு. வேல்ட் லெஜெண்ட் இருக்கு பாருங்க. ஐயா இவட்ட சொல்லி நிறுத்துங்க. இதுவா? நல்லா தான் அடிச்சான். இதுவா ப்ரோ? சூப்பர் ஸ்டாரா? சூப்பர் ஸ்டார் தான். அடுத்தது லெஜெண்ட். லெஜெண்ட் தான் கொஞ்சம் கொடூரமா இருக்கும். சூப்பர் ஸ்டார் கூட அடிச்சிடலாம். தேவ ப்ரோ நம்ம ஸ்குவாட் வச்சு ஆடுங்க, பயங்கரமா இருக்கும். இல்ல நீ நான் என் ஸ்குவாட் தான். நீ எந்த மாற்றமும் கிடையாது. நீ ஃபுல்லா உட்காடுறோம், போயிட்டு டிவிஷனை பழகுறோம். 2 மேட்ச் ஆடி பாரு எப்படி இருக்குன்னு பாரு. ஏன்னா இதோட போன வருஷம் விட்டாங்க, அதோட இப்பதான் விடுறாங்க இந்த மாதிரி. ப்ரோ அது பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ இந்த ஏயோட. அதுல ஃபுல்லா பிரேசில் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. பிரேசில் லெஜெண்ட். அதுல அப்படியே அந்த எல்லா எல்லா ட்ரிபிள் பண்ற கருமாந்திர பூச்சி எல்லா பிளேயர் இருப்பாங்க. பாலை வச்சுட்டு இன்னமா ஆடுவாங்க அந்த ரொனால்டினோ. இந்த ரொனால்டினோ அவ்வளவா ஆடல. அதுல ஒரு ரொனால்டினோ வந்தா பாருங்க. அந்த கேப்ல பால் எடுத்துன்னு போகுது ரொனால்டினோ. ஒரு பிராக்டிஸ் மேட்ச் பண்ணணும்ல, இதுல போடுவோம். உன் திறமையெல்லாம் இதுல காட்டு போ ப்ரோ. உன் திறமையெல்லாம் இதுல காட்டு போ. காட்டுவோம். இன்னைக்கு அவர் காட்டுறாரு, முத்து பாக்குறாரு. யூஸ் பண்ண போறேன்னு எனக்கு அதை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு இவரு. அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். பாப்போம். ஒரே கஷ்டம் இருக்குடாப்பா. கொடூரம் பண்ணுவாங்க. எதை பண்ணக்கூடாதுன்னா தப்பு பண்றாரு. அதாம்ல வருது. ரெண்டு கர்லரும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு காய் who is that? don't bro. சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ காலைல போன் அடிச்சா கூட எடுக்கல. இல்லையா அப்போ நான் அது காலைல இருந்து 2 பேர் கழிச்சு எடுத்துக்கலாம். போன் அடிக்க யாரானு இல்ல ஏன் இப்படிலாம் பேசுறேன்? லைட்டா பேசுறேன் பிரெயின் ப்ரோ. அவன் மெசேஜே பண்ணல. இல்ல எனக்கு கால் பண்ணாரு. சென்னையில இருக்கான் ஆளு. அங்க டிஸ்கார்டு எதுவும் இருக்காது. நாளைக்கு கண்டிப்பா நானே அவரே கால் பண்ணி பேசுறேன், முடிச்சு கொடுத்துறேன். சரி ஓகே நன்றி. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் அபு பாய். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன். சொல்றேன் ஸ்கிப் பண்றாருங்க. இத பாரு. என்ன கேமரா எப்படி இருக்கு? கண்ட்ரோல்ல மாதிரி இருக்கு. சரிமா அந்த பையன் டேய், நான் தான் அந்த பையன் டேய், அந்த பையன் டேய். என்ன நானே விளையாடல. ஓ இது ஆட்டோல இருக்கா? சீ ஆஃப் பண்ணிரு. சரி நல்லதான் விடுங்க. நான் விளையாடவே இல்லடா. அது விளையாடுறது பாப்போமா? ப்ரோ நீ விளையாடு ப்ரோ. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ. செம்மையா விளையாடுங்க ப்ரோ. நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துல வரேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ.
தோத்துறணும் தேவா ப்ரோ தோத்துறணும். ஏன் தோத்துறணும்? ஓ நீ சொல்றத கேட்கலாம் தோத்துறணுமா? இல்லங்க நான் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, படிச்சு சொல்றேன், ஸ்கிப் பண்றாருங்க. எதுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிட்டாரு? உள்ள பிளேயர்ஸ் நடந்து வந்து என்ன பண்றானுங்க பாப்போம் அப்படிங்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணிட்டாரு. And here's Cristiano Ronaldo. Pass is coming off in quick succession here. The whistle's gone and that's it for the first half. நான் தேவா ப்ரோ எப்படி விளையாடுது? Talking points in that first half, but just the one goal. என்ன ப்ரோ எப்படி விளையாடுது? Manchester United. ஜோன்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் இப்பதான் 5 நிமிஷம் போயிருக்கு. ஜோன்ஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டியா? அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா தட்டுறீங்க. தேவா ப்ரோ ஜண்டா போட்டேன் நானு. ஜண்டா போடு, அண்டா போடு. என்ன ப்ரோ என்ன சாப்பிட்ட? தேவா ப்ரோ நீ சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு எப்படி டிவிஷன் போச்சு? தோசை தான் சாப்பிட்டு பாரு எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு. கரெக்ட். Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter. If நானே you're தோசை chasing தான் the game, which they are, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. அவ்வளோ அந்த மேட்ச் உங்களால கோலே அடிக்க முடியாது. ஏன்னா நான் ஜண்டா போட்டிருக்கேன் உங்க பிளேயர்ஸ் மேலாம். So what can they conjure from this one? We could be looking at a game-changing moment. Gerrard gets it clear. Chooses to go cross-field. That's a cracking pass to stretch the opposition. Van Basten. A quick look, thought about cutting inside. And the finish! Gerrard, pressing high and with purpose. Lacroix. And Carreras. Totti. And it's Totti. Bumps him off it and wins back the ball. Berbatov has got himself a free kick. He's taken it. Berbatov. It's a goal kick. ஹலோ விச்சல் பிரெயின் ப்ரோ. சொல்லு ப்ரோ என்ன ப்ரோ? என்ன திடீர்னு நல்லா அமைதியா இருக்கீங்க? வேதநாயகனா பயம். வேதநாயகம் பயமா? யாரும் இல்ல வேதநாயகம். தேவா ப்ரோ தான். பயமா லைவ் போட்டுருக்கீங்களா? போட்டுருக்கோம் ப்ரோ. நமக்கே வேதநாயகம். ப்ரோ அந்த மோடு விளையாண்டு பாத்தியா? ஏஐ மோடு. யாரன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. உனக்குலாம் தீனி போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏஐ. அது வேணா போய் விளையாண்டு பாரு. ப்ரோ என்னது தீனியா? என்ன பால் வெறி கொண்டு எடுத்துட்டு போறல, அதுகிட்ட போய் எடுத்துட்டு போ. உனக்குலாம் நல்ல தீனி போடுற மாதிரி இருக்கும். ப்ரோ இது வந்து இப்போ 2024 விட்டாங்க அந்த மோடு. அதோட இப்பதான் விடுறாங்க. ஏஏ டபுள் பூஸ்டோட இருக்கும். விளையாண்டு பாரு. அப்படி நல்லா இருக்கா? ஓ கொடூரமா இருக்கும். விளையாண்டு பாரு. தேவா ப்ரோ பாஸ்டன் டப்பாரானுங்களா இல்ல எப்படி? தேவா ப்ரோ லைவ் போட்டுருக்க பாரு. நானும் அந்த கேம் தான் விளையாடுறேன் பாரு எப்படி இருக்கு. ஸ்டீமரை வாங்க. ஸ்டீமரை வாங்க. இதுல டபுள் டச் போடுதா? வந்து அட்வைஸ் சொல்லுவோம் தெரியுமா? இந்த கார்னர்ல வந்துட்டே இருக்குமே ரைட் கார்னர்ல. ஏகே டீமா போய் டபுள் டச் போடுதே. ஏகே டீமா டபுள் டச் போடுறாரு. இவரு ஆமா. நல்ல ஆஃப் சைடு போல. அன்வான்டட் கிளியரன்ஸ். கிளியரன்ஸே அன்வான்டடாடா. ஏங்க தேவா ப்ரோ இதரி கோல் போட்டியா? பண்ணீங்களா? அப்ப அன்வான்டட் தான். கோல் போட்டியா தேவா ப்ரோ? போட்டும் ப்ரோ. Unwanted pushing, unwanted pass. எல்லாமே unwantedடா. எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவோம். This is a formidable matchup. Given offside once more. இதுதானா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ இதுதான். இந்த ஆப்போனன்ட் ஸ்கோர் காட்றான் பாரு. ஏஎஃப் ஸ்கோர். Good dribbling.
செம்மையா இருக்கும். பேட் புஷிங். இப்போ கரண்டா எப்பிக்லாம் விட்டாங்கல்ல, அது அப்படியே எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ள போட்டு வச்சிருக்கோம். அதான் அந்த ரொனால்டினோ கொடுறதுக்கு விளையாடுவோம். குட் டிஃபென்ஸ். நாட் புட் அ ஹெடர். நாட் புட் ஹெட்டரா? அதான் நாங்க பேசுவோம். கமெண்ட்ரி கொடுக்குது. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் அவ்வளவுதான். இல்ல எந்த ஹெட்டர் புட் ஹெட்டர் சொல்லலையா, அதுக்காக கேட்டேன். ஹெட்டிங்கே போடாம சும்மா முன்னாடி ஓடிட்டு இருந்தீங்களா அதனால. ஓ அதுக்கா. Someone so often referred to as the defender's defender. First half good play 1-0. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Take the lead into second half. The manager's got those Use substitutions on his mind. Replace off. Bullet. Neymar. Here's a chance. It's a chance. Goalkeeping. Don't change the CFs. An awful lot wrong, to be Please honest. use the Yato. Play with Yato. And the counter is Take and on. come the Neymar. Down, Neymar down. Last position, Neymar have. Don't take and come the Assad. Excellent challenge there, uncompromising. Played out to the left flank. நான் தான்டா முன்னாடி நிக்கிறேன். இப்படா நீ பால் இருக்கு. So he will Closing in on defeat the this last match. quarter of an hour. That's a Bullet throw. running. சரியா இருக்கே. டுமாரோ ப்ளே பண்றான். பண்ணு ப்ரோ. இல்ல ரெண்டாவது வந்து லெஜெண்ட் மோடுன்னு கொடுப்பானுங்க. போடுற மாட்டீங்க அது. Good dribbling, but Conte not used in this place. and Nagatomo. Good header. Bullet pass to best pass to Bullet. Lovely pass, but can he get there? ஏய் என்னடா இத கூட தள்ளி விடுறா. எப்பறா இது? Like about this approach, get your head ஐயோ down, keep தேவையில்லாத away, பாஸ். and eventually things might change for you. Unwanted pass. Unwanted defense. And he's there to make the challenge. Unwanted running. Beckenbauer with the foul. Unwanted clearance. hey இப்ப பாரு. மேனேஜர் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கோங்கடா. Out இங்க towards the பாருங்க. pitch. And it's Unwanted Gerrard. running. Unwanted pass. Carreras just loves to Unwanted go forward dribbling. whenever he can. Unwanted fake pass. ஏண்டா அதுவே அன்வான்டடாடா. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Unwanted Foot pushing. in. Ronaldinho in It's the all a goal. little bit desperate, but it's got the Michael job unwanted done. save. Well, போச்சு that tackle was போச்சு. immense. The great escape. Unwanted clearance. Manchester United will have one Good further pass to அதுங்க opportunity. செம்மையா பாஸ் போடுதுங்க பாருங்களா. That வெரி is குட். their latest change. நல்லா இருக்குல்ல. Unwanted dribbling. Just 5 Unwanted minutes running. left. Unwanted Totti defense. is wide and Unwanted looking pass. to get onto this. Unwanted And pass. it's been hooked Unwanted away. defend. நேத்து இப்படிதான் பண்ணுச்சு. Good pass ஒரே to ஒரு கோலை Sergio போட்டு West. உயிர் எடுக்குது. Well, it's Unwanted probably safe to dribbling. say now, Peter, that it's going to be all about. ஏய் கமெண்ட்ரா, நான் மியூட்ல போட்டுருவேன். இருங்க Oh, it's இவன் fantastic. மைக்கேல் சேவ் பண்ணட்டும். சேவ் பண்ணும்போது சொல்றேன் unwanted சேவ் அப்படின்ட்டு. Great work on the overlap. And a header! ஐயோ கோல் போலியே. No, just not quite. அப்பா That is ஒருத்த a பிடிக்க really முடியலப்பா good இவனா. chance missed, Peter. Certainly the way he- ரொனால்டினோ தானே. பெஸ்டா Not the most convincing of passes. ஜார்ஜியோ பெஸ்டா. தேவா ப்ரோ பாத்தீங்களா இல்லையா? That's a ஒரு good காலத்துல run நீங்க down the அவனை left. வெளியே வச்சிருந்தீங்க. Ronaldinho. இப்ப பாத்தீங்களா இல்லையா? Nicely weighted ball. பாத்தியா இல்லையா, ஆஃப் கிரவுண்ட்ல இருந்து வந்து கோல் அடிச்சான். Well, that tackle was அப்ப certainly இதுக்கெல்லாம் sturdy. காரணம் யாரு? நான் தான். It's பாஸ் இது எங்க போடுறான். செமையா போட்டான்ல. as much as we have time for. Defeated, dejected, deflated. The ஏங்க எங்க பால் எடுக்காம ஓடிட்டு இருக்கீங்க பெஸ்ட் வச்சுட்டு? தோத்துட்டு இருந்தா ப்ரோ. இவர் ஜெயிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். 2 கோல் போட்டாரு. அதே ஏய் ஏய் ஒண்ணு கூட போடல. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிரும். ஏயே திணறுது. அந்த இப்ப ஒண்ணு போட்டுருன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் தடுத்துட்டாரு. அடுத்த இதுல அடுத்து லெஜெண்ட் வரும். எல்லாம் தெரியும். இப்ப வந்து போட்டு தள்ள போறேன்.
சப்ஸ்டியூட் மாத்துங்க. நெய்மர் உள்ள இருக்குங்க. தப்பு பண்றீங்க. ஏங்க நெய்மர் உள்ள இருக்குங்க. இருடா இறக்கலாம் இது எனக்கு இந்த இடத்துல குளிட்டு தான் தேவை அவனோட. டோட்டிலாம் என்ன ஷூட், அது கேவலமான ஷூட்டு. ஏங்க அது அந்த இடத்துல இருந்து ஆளு தெரியுமா? நான் ரங்கா ஜோக் காட்டுறீங்களா? நீங்க ஜோக் காட்டுறீங்களாடா? சும்மா பேசக்கூடாது. அந்த டோட்டி கொடூரமான ஆளு. ஒரு ஷூட் எடுத்துட்டானா அவ்வளவுதான். நீங்க பொழந்துட்டே உங்கள. சும்மா ஏதாவது ஜோக் காட்டுனுங்க. டோட்டி பாட்டின்னு. அதான் நான் சூப்பர் ஸ்டார் தான் விளையாடுங்க. லெஜெண்ட் விளையாடுங்க. அப்ப தெரியும் டோட்டினா யாருன்னு. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. யப்பா. யார் அது? ஜெரார்டு. Nicely spread. பைத்தியக்காரி எங்க பாஸ். Out of play for a goal kick. ஒரு ஹெட்டர் கூட வாங்க விட மாட்டேங்குது சானியா. Now he's got space here. Close one to pass. A reprieve for the time being. Good throw pass, but good throw pass. Jim, who do you reckon Use a is physical pivotal? contact with Well, Fikayo Tomori has a rare reputation of being one of the few English footballers to succeed particularly well in Italy, and his very front-footed approach to defending has been very impressive. He's very fast for a defender, and allows him to both engage opponents early while at the same time he can do a lot of covering and recovering. So being able to deal with raw pace is a huge asset these days. மேட்ச் முடிஞ்சதா இல்லையா? அந்த 5 மீட்டர் கேப்க்குள்ள பாஸ் போட முடியுமா? முடியும். மேட்ச் முடிஞ்சதா இல்லையா? நெய்மர் இருங்க. அவலாம் வேணாங்க. அசாட் இல்ல ப்ரோ, அது முடிய போகுது. தயவுசெய்து அசாட் உங்க டீமுக்கே வேண்டாம். அவனால தான் உங்க கேம் பிளேவே போகுது. மேக்னெட்டிக் ஃபீட்ன்ட்டு. Out to the left flank. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. எனக்கு என்ன இதுனா எதுக்கு அசாட் எடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்டா அசாடுக்கு என்னடா நல்லா தானடா இருக்கான். எதுக்குடா அவனுங்க ஒரு தடவை ஜெயிச்சதுக்கு எப்படி குதிக்கிறானுங்க? ஆமா சோலா பாரு படுத்து உருள்றான். பாருங்க. Nagatomo defending his ஏய் corner. பெஸ்ட் ஏதோ கேக்குறானுங்க. என்ன கேள்வி கேக்குறானுங்க பாப்போம். சரி இவர் எதையுமே வைக்க மாட்டாரியா? அதெல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ண போற? நானே ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கிராபிக்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கே அப்படி கேட்கலாமேன்னு பார்த்தா அப்படியா? சரி அடுத்த மேட்ச் செய்யலாம். And it's Neymar. Okay. லெஜெண்ட். Lovely bit of skill. அவன் இப்ப விளையாடுங்க. அது எல்லாமே பண்ணும். டபுள் டச், மாஸ்லட்டான எல்லாமே பண்ணும். எல்லாத்தையும் பண்ணும். விளையாடுங்க. உங்க டிஃபென்ஸ் தூக்கி அக்கல்ல மடக்கிரும். டிஃபென்ஸ் தூக்கி அக்கல்ல. அப்படி. பாருங்க. Rijkaard, he shifted it to the flank. இருங்க ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க தயவு செய்து. அடே என் தலைவன் பின்னாடி எப்படி வரான் பாருங்க டோட்டி. மாசா. தலைவன் இறங்கட்டுமே. சரிதம் படைக்கட்டுமே. நான் பார்த்தல என் தலைவனா. இருட உன் காலை உடைக்கிறேன்னு வரானுங்க. இவங்க ஜோக்கர்ஸ் மாதிரி வரானுங்க. Well, both teams are proceeding with caution, attacking purpose. He's going to be disappointed with that. And here's Totti. Totti really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. இருங்க உள்ள என்ன பண்றானுங்க பாப்போம். That's an excellent hit. ஐயோ சாரிடா இது பண்ணிட்டேன்டா. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏய் அது பழக்க தோஷத்துல அழுத்திடுறேன்டா. நான் அழுத்த கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். And that pass just didn't quite work. Real football மாதிரி ஆடுவானுங்க இப்ப. And he's chosen to go back. That's good pressure. It gave him no other choice. Oh, nice touch.
Politano. வாங்க So what can பால் they make of வந்த this? வந்த வேகத்துல பாஸ். Cafu. எப்பா And here's Politano. அன்காரா டுங்காரா Can he get மிஸ். it through? Oh, they could be caught out here. இந்த மோடு எப்படி விளையாடுது ப்ரோ? அவர்தான் அது கூட டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது அவர் ஏதோ ஏ டிவிஷன் ஆடுற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காரு. ரெண்டாவது கோல் ஐயா காங்கிலே இல்லாம அடிக்கிறாரியா. ஏய் கரெக்டா தானே கொடுத்தான், பவர் தாண்டா அதிகமா போயிடுச்சு. நான் உள்ள சொருகி இருக்காது மறந்துட்டு அதாண்டா அச்சா அத பண்ணிருக்கலாம்டா. டேய் அது முன்னாடியே சொல்ல மாட்டியாடா? என்ன அடிக்கிறப்ப வேடிக்கை பார்த்து நிக்கிற? ஏய் அந்த கலர் பார்த்தோன்னே நீ சொல்லிடணும். நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், நீ லேட்டா சொன்னா கூட நான் டபுள் டச் கேன்சல் பண்ணிடுவேன். தெரியும்ல, சூப்பர் கேன்சல் பண்றேன் நானு. பாருங்க ட்ரிப்ளிங்க. ஏய் குடியா ட்ரிப்ளிங் பண்ணி. ஏய் தான் ட்ரிப்ளிங் பண்ணிட்டு இருக்கு. இவர் ட்ரிபிள்லாம் பண்ணல. பாஸ் போட்டு கோல் அடிக்க தான் பாக்குறாரு. கோல் போச்சா இல்லையா? என்னடா பாஸும் பண்ண கூடாதுன்ற, கோலும் அடிக்க கூடாதுன்ற, என்னதான்டா நான் பண்ணனும்? கோல் போட்டியா ப்ரோ? ப்ரோ கோல் போட்டியா? போட்டும் ப்ரோ போட்டேன். கொடூரமா ஆடுறாருங்க. ஏவே அடிச்சு அக்குள்ள திணிக்கிறாருங்க. ரொனால்டினியோலாம் மல்லாக புடிச்சு வச்சுக்கிட்டாரு ரொனால்டினியோவை. யாரா சாலா அப்படிங்கிறார் ரொனால்டினியோவை. அரே சாலா. It's a promising position. Cafu wins the duel. காஃபுக்கு ஸ்பீட் அதிகம். And he's forced to go back. Beckenbauer. அப்படியா? அதான் என்னடா இது ஒரு மாதிரி பறக்கறானேன்னு பார்த்தேன். காஃபுக்கு ஸ்பீடு. அவன் ஈஸியா பொசிஷன் போவான் பாருங்க. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Can he get on the end of this? Right. ப்ரோ கேம் ப்ளே பார்த்தா மட்டும் தூக்க வர மாட்டேங்குது. Being hounded, manhandled at times. பதட்டத்திலே வச்சிருக்கேனா? Seems to be the route to இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. என்னத்தையா சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது. Still absolutely nothing to report here goals wise. இத பண்ணுங்க அப்படினு. Stood up well to him there. Rijkaard. And Neymar. Rijkaard. ஏனா நான் சொல்றதை நீங்க கேக்குறீங்க, அதனால தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Oh, now here's Politano. And it's Totti. என்னை ஒரு ஆளா மதிச்சு நான் சொல்றதை கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா? அங்க நிக்கிறீங்க நீங்க. Into the grateful arms of the keeper. Very little to report from. கரெக்ட்டா சொன்னா கேக்க தான் போறோம். It's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up. There's plenty energy on the pitch. Not to give up. லயனல் மெஸ்ஸி, லயனல் மெஸ்ஸி. பாருங்க ரொனால்டினியோ மாஸ் காட்றான். டோட்டி பயலுங்க. பாஸ் பாருங்க அம்மா. என்ன பாஸ் டோட்டிட்ட இருந்து. ஒரேயான பாஸ். Edmilson. Los Neymar. அடங்க. டோட்டி பாஸ் மட்டும் பாருங்கப்பா. பாருங்க அம்மா. நான் பாஸ்டா. And he's decided to go for it. டோட்டி மொறையா பாஸ் போடுவான் ப்ரோ. பாஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் டோட்டிட்ட. Yeah, it seemed the right range and I guess it was worth a try. டோனி க்ரூஸ் மாதிரி. டோனி க்ரூஸ் யாரு? ஆமா. பாத்தீங்களா இல்லையா? அக்கல்ல தூக்கி மக்கள் அடைக்கிறோம் நான் சொன்னானா இல்லையா? என்னாச்சு? கோல் போட்டுருச்சு. ஒண்ணு பண்ணா? Politano. He's picked his way through. Oh, he's managed to get himself offside. ஒண்ணு பண்ணா? டோட்டி தப்பு பண்றீங்க.
பாச போட்டதே டோட்டி தான் அங்க. சிங்கிள் இந்த காதல் பாட்டா எப்பா அங்க பாச பாருங்க. Opts for safety. Now it's Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good climb. It's run loose. Oh, he's been caught napping. Oh shit. டோட்டி பாச பாத்தீங்களா இல்லையாங்க? And this is Berbatov. கான்சென்ட்ரேட் பண்ண விடுறா, பேசினே இருக்காதடா, மேனேஜர் கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் பண்றா. Just wondering how many more chances they can have. இது என்ன சூப்பர் ஸ்டாரா லெஜெண்டா? லெஜெண்ட் ப்ரோ, லெஜெண்ட். லெஜெண்ட் விடாதீங்க ப்ரோ. போச்சு, உள்ள வந்துட்டான். லோ ஸ்க்ரீமர் அடிக்காம பவர் ஷூட் அடிச்சு கிடைச்சாரு. Well, it's a move of great promise, but will it இன்னொரு ஆஃப் இருக்குல்ல போட்டுச்சுடா, எப்படியே போட்டுச்சுடா. That's a sharp finish. இதுதான் மிஸ்ல போடுச்சு. The breakthrough. What a time to take the lead, but now comes the dilemma. சில ஊதுங்கடா, எவ்வளவு நேரம் அதிகமாயிட்டு போகுது. For it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option in my experience. The movement so precise. ஆமா ப்ரோ, 49 50 வருதுல. If you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manager can make a change for the first time. சனியை டிஃபெண்டிங் எல்லாம் போட்டுக்குது ப்ரோ. அது The first breakthrough. ஆமா ப்ரோ, அது வேற பண்ணுது. Potentially decisive now. Running out here. Needs something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Nice sequence of passes this. And he's been shifted off it. Bauer difficult to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Passing is crisp and sharp. No, not getting past him. Going to be pulled back for that one. And this is the big chance. This is about as Neymar. இப்போ எடுத்துட்டு போனாலும் போடுங்கடா. Genuine force. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper had it stayed on target. இதெல்லாம் இங்க இருந்து போடுறான் பாஸ். லெஜெண்டா அந்த கணக்கு தான். That simple. Now it's Berbatov. This one felt danger. That's a pretty loose pass. That's a throw. Pings it across. Cleared away. And Berbatov! டோட்டி கொடூரமா விளையாடுறா நீ சொன்ன மாதிரி. நார்மல் ஈவென்ட் மேட்ச்ல கூட லெஜெண்ட் வச்சு விளையாண்டலாம் ப்ரோ. இது மொத்தத்துக்கு கார்டு எல்லாமே டபுள் பூஸ்ட் கார்டா. இதுல வந்து லெஜெண்ட் ஆடும்போது கஷ்டம். இதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு நாஸ்டாலஜியான்ட்டு ப்ரோ. அது இன்னும் கொடூரமா இருக்கும் ப்ரோ. இது ஒன்றும் அவ்வளோ டஃப் இல்லை. அந்த நாஸ்டாலஜிக்கு அபு ப்ரோ, நான் ஒரு 80 மேட்ச் விளாண்டுப்பேன் ப்ரோ அதை வின் பண்றதுக்கு. நல்லா இருக்கும். ஆனா அது போட்டு சாய்ட்டி எடுத்துரும் பட்டு அதுல எல்லாமே பிரேசில் லெஜெண்ட்ஸ், பிரேசில் பிளேயர் எல்லாமே ட்ரிபிள் பண்ற ரொனால்டினோ மாதிரி தான் எல்லாம். அட்ரினா இருப்பான் ப்ரோ, அதுல சொருன்னு இருப்பான். அப்ப பிரேசில் யாரா இருப்பா? வேர்ல்டு கப் பிளேயர்ஸ் பெலே இருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பக்கம் நெய்மர் ப்ரோ, ஒரு பக்கம் நெய்மர், ஜிக்கோ. அதுதான் நெய்மர் இருக்கானான்னு தெரியல அந்த நாஸ்டாலஜிக்கு. ஆனா ரொனால்டினோ ஞாபகம் இருக்கு. கஃபுலாம் அந்த டீம் தானே, பிரேசில் தானே? கஃபு பிரேசில் தான். அப்புறம் அந்த இந்த பைத்தியக்காரன் ஹிட்மேன் ஒருத்தர் இருப்பானே, மொட்டை கார்லோஸ். அப்பா அங்க வந்து பாஸ் போடுவான் ப்ரோ அவன். கார்லோஸ்
என்ன தேவா ப்ரோ என்ன அச்சீவ்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சா? ஏய் வெற்றியோட படியிலயும் 3வது படியிலயும் கால் வச்சுட்டு இருக்கோம். 2 கோல் போட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ, அவன் தான் 2 கோல், நம்ம 1 கோல் தான். அவன் போட்டுக்கலாம் ப்ரோ, நான் சொல்லிட்டேன்ல. இப்ப பாருங்க ஒரு கோல் உழுது. முத்து மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம், நான் சொன்னனால இப்ப கோல் விழுந்துச்சு. இதுகிட்ட பாலே ஹோல்ட் பண்ண முடியல தானே? அதுவும் ஹோல்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. பாட்டுன்னு பாஸ் வந்துக்கினே இருக்கும். அது யாரு ஹோல்ட் பண்ணானா அந்த 2 விங்கரும் ஹோல்ட் பண்றாங்க. 2 விங்கர் யாரு? ஒரு பக்கம் இந்த நாய் ரொனால்டினோ, அந்த பக்கம் வந்து லாம்பார்டுன்னு நினைக்கிறேன். அப்பெல்லாம் தேவைப்படுற நீ வந்தியா? இதுக்கு முன்னாடி இதே ஈவெண்ட் வந்தது பிரேசில் லெஜெண்ட். இல்ல ப்ரோ, அப்பலாம் நான் விளையாடல. என்ன கொடூரமா இருக்கும் ப்ரோ. அதுதான் அதுதான் ப்ரோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ண வந்த ஈவெண்ட் தான் அது. இல்ல 2020 பிஃபோர் வந்து கலங்க விட்டுருது ஒரு செகண்ட். அதுதான் கோல் போட்டாரா ஸ்ரீநாத்? எங்க இருக்க? பேசினேற நீ, அப்பதான்டா மேட்ச்ல கோல் போகுது. ஸ்ரீநாத் வந்து கடும் கோபத்தில் உள்ள அதுக்கு நைஸா ஆகும்னா கோல் கீப்பர் அடிச்சுக்குது ப்ரோ நம்மள மாதிரியே. அது தெளிவான பிளேயர் ப்ரோ, பேக் பாஸ் போடுது. நம்மையா பேக் பாஸ் போட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து போச்சுன்னா கோல் போஸ்ட் கிட்ட உடனே கோல் கீப்பர் அடிச்சுக்குது ஈஸியா. அப்படி போடு சொன்னா ப்ரோ. பத்து ஸ்டைல்ல புஷ் பண்ணவே மாட்டுது ப்ரோ, புஷ்ஷே பண்ண மாட்டுது, உஷாரா நிக்குது. நான் அழகா அங்க அவனுக்கு இந்த சைடுல நிச்சு பாத்தீங்கல்ல, அப்படியே நிக்குது. அது அப்படியே செல மாதிரி நிக்குது. Batistuta is onto this. Ronaldinho running with the ball. Politano has it out wide and into Politano. Oh, great leap! And there's a goal. They are perfect. ஐயோ இவனை மாத்தணும் முதல்ல. எக்ஸ்ட்ரா டைம்லாம் இருக்குதுண்ணே, பாத்துக்கலாம். இருக்கா எக்ஸ்ட்ரா டைம்? ஆமா, பெனால்டி வரைக்கும் போவோம். பெனால்டிலாம் உண்டு. இல்ல வெற்றி. ஆமா, பெனால்டிலாம் உண்டு. அடுத்த பெனால்டி வரைக்கும் போவோம். Politano stood his ground strongly. And it's Edmilson played out towards the right wing, and that was முத்து தூங்கிட்டாப்லையா? And that's a dangerous ball. முத்துக்கு முத்தாக தம்பி பிறந்தப்போ அது செம படம்ல ப்ரோ. அது அந்த சீமான் நடிச்சது ஒரு படம் நல்லா இருக்கு. எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பைத்தியக்கார காமெடி பண்ணுவாங்க. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. சோறு குழம்பு. Kaká will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar, it's எக்ஸ்ட்ரா டைமா? ஓகே. Neymar, this boy is showbiz. It really is. ஆமா, எக்ஸ்ட்ரா டைம், 2 எக்ஸ்ட்ரா டைம். அதுக்கு அப்புறம் பாட்டுடன் 2 எக்ஸ்ட்ரா டைமா? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப். செகண்ட் ஹாஃப் வரும்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப். மறுபடியும் பெனால்டி உண்டு. மில்சன் அடிக்கிறான். பிறந்திருந்தோம் தன்னைக்கு கண்ணாக. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one. The will be absolutely delighted
with such a oh, that's a vigorous challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Can he finish? And no mistake. And they get the front. உள்ள அப்படியே எடுத்து வருது ப்ரோ இது. மேக்னெட்டிக் ஃபீட் 11 பிளேயர். இதுதான் ரியல் ஸ்கிரிப்ட். இந்த மண்டை விட்டா அந்த மண்டை. First quarter of an hour gone. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. ஐயோ என்ன எதுவுமே பண்ண முடியல. Just about midway through the first half. இருப்பாங்க. It's been an engaging watch. இங்க பாருங்க. பொசஷன் கேம் ஆடல ப்ரோ. பொசஷன் மேனேஜர் ஆடல செமையா ஆடலாம். அதர விடலாம் அப்படியே. ஹாஃப் கிரவுண்ட் தாண்டலல்ல. தாண்டிடுச்சு. எஸ் தாண்டிடுச்சு. பொசஷன் மேனேஜர். பொசஷன் மேனேஜர் இருந்தனா ஏஏ கதற விடலாம். எனக்கு கிட்ட வராது பால் எடுக்கிறதுக்கு. நான் மட்டும் பால் வச்சிரேன் விளையாடுறேன். ஸ்ரீநாத் சத்தம் வருது. ஆனா சத்தம் வருது. போன் வச்சுட்டு போயிட்டான் போல எங்கேயோ. இல்லையே அப்படி போக மாட்டேனே. முக்கியமான மேட்ச்ன்ட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பான். Totti did well to step in there. That was more than necessary. Politano கட் பண்ணவே முடியல ப்ரோ. அதுங்களுக்கு ஃபுல் எனர்ஜி. பால வாங்குறது கூட வாங்க முடியுது, கட் பண்ண முடியல. இது பால ப்ரோ சப்பே மாத்தாது ப்ரோ. மாத்த வேணாமாயா? அது மாத்தாது சப்பே. இருக்குதா வச்சு விளையாடுவாங்க. எங்க தான் நான் போடுறது எல்லாத்தையும் இது குடு பால போடுங்க குமாரு. இதுதான் காலம். விடாத குமாரு. நீ இறங்கி அடிக்கல. பாட்டாவது ஆயாவதுன்னு முடிச்சாரு தேவா. இறங்கி அடிக்கல கூட நான் இல்ல. அதுதான் முடிஞ்சிச்சு கேம். வெற்றி. அவ்வளவுதான் தூக்கி வெளில அடிச்சுட்டே இருங்க தேவா. பாட்டை வெறுப்போம். அடிக்கிறாங்க. பொட்டுரமா விளையாடுது ப்ரோ இது. உங்க காலம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான் 500 கோலை போட்டு விடாது. வேகமா வாங்க 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 வாங்க. ஓ எப்படி பிடிக்குது பாருங்க. பாஸ் மலையான பாசஸ் ப்ரோ. ப்ரோ என்னால கித்துமே பண்ண முடியல அந்த இடத்துல. என்னதான் பண்ணான் சோட்டி பாருங்களேன். சின்ன 4 லைன் மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. லிட்டரலி முடிச்சு விட்டுருச்சு ப்ரோ. பாட்டு விட்டுச்சுனா என்னாச்சு? கோல் போட்டுச்சான். லீட்ல இருந்தோம். இல்லைங்க நான் இப்ப சொல்றேன் என்னன்னு. ஓகே தப்பிச்சிட்டோம். பெனால்டி போயிடுச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? ஐயோ முடிஞ்சா பெனால்டி வாடான்ட்டு போயிடுச்சு ப்ரோ. அதோட பெனால்டி எல்லாம் தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ. இல்ல தடுக்கலாம். நீங்க தான் இங்க ஆளு தேவா ப்ரோ. தடுக்கல அவ்வளவுதான். ஆமா இதுங்க அதை கொஞ்சம் லைட்டா பிராங்க் பண்ணுவோமா? இந்த இன்சைட் அடி. இப்படி வா இப்படி அடி இப்படி வா. ஐயோ ஏய் நோட மாட்டறான். அப்படியே அடிங்க ப்ரோ. உடனே அடிச்சிச்சு. இந்த சைடே தான் தாவீங்கன்னு நினைச்சேன். அந்த சைடு தாவிட்டீங்க. பவர் பத்தல. நான் தான் சொல்றேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ புரியல? ஏஐ கிட்ட மட்டும் இப்ப நீங்க அடிச்சீங்களா அந்த இடத்துல அடிக்கவே கூடாது.
ஏன்னா அப்படியா? அது அப்படியே சாஞ்சிச்சுனாலே கை பட்டுரும். நீங்க வேற எங்க வேணாலும் அடிக்கலாம். அடிக்கவா? அப்ப கொடுங்க கொடுங்க முக்காவாசி அவ்வளவுதான். அந்த சைடு தான் குதிக்கிறானா? இல்ல அப்பாடா தப்பிச்சிட்டோம். ரெண்டுக்கு ரெண்டாக ரொனால்டினோ லெஃப்ட் தானே ப்ரோ அடிப்பான். ரைட் அடிச்சான். ஏதாவது தத்து தானா? அது எல்லாத்தையும் தத்துச்சு. இதே தத்துச்சு. எல்லாத்தையும் தத்து தானா? என்ன ப்ரோ சொல்ற? இதே தத்துச்சு. தலைவன் அடிக்கிறார். அதேதான் போடு. பாட்டாவது இதாவது முடிச்சு விட்டாரு நம்மளால. இப்படி சொன்ன உடனே தான் 3வது கோல் போட்டுருச்சு. ப்ரோ லெஃப்ட் ரைட்டா? லெஃப்ட் ப்ரோ. லெஃப்ட் ப்ரோ. லெஃப்ட் தான் ப்ரோ குதிச்சேன். ஐயோ கோல் கீப்பருக்கு லெஃப்ட் ப்ரோ. எப்படி மாத்தி பண்ணனா? டெஸ்ட் மட்டும் உள்ள போயிட்டோம். அடுத்த பால் தடுத்துடலாம் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் இந்த பால் தடுத்துடலாம். இல்லைங்க ப்ரோ, ஏதாவது ஒரு சைடு கொஞ்சம் நவுந்துக்கோங்க. அந்த சைடே குதிங்க. ஏதாவது ஒரு சைடு நவுந்து. ஐயோ சாரி ப்ரோ, நான் லைட்டா நவுந்தேன். ஆனா அந்த சைடு குதிக்கல ப்ரோ. ஆனா புரிஞ்சிருச்சு அது என்ன பண்ணுதுன்னு. சரி இதை போட்டுருங்க ப்ரோ. வேணாம், மேல வேணாம், ஸ்ட்ரெயிட் வேணாம். ஸ்ட்ரெயிட் வேணாமா? மேலேயே வேணாமா? இல்ல அடிக்க ப்ரோ. எங்கேயாவது அடிக்க ப்ரோ. அது பிடிச்சிரும் ப்ரோ. அது தெளிவு ப்ரோ. அப்பா ப்ரோ. அப்ப சொன்னதுதான் ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு சைடு லைட்டா நவுந்துக்கோங்க. அதே சைடு ஜம்ப் பண்ணிடுங்க. ரைட்ல நவுந்துக்கிறேன். ரைட்லயே குதிக்கிறேன். என்ன இது? கொஞ்சம் நல்லா நவுந்துக்கோங்க. சரி கோல போடுங்க. சரி கோல போடுங்க. வெளிய வா. What the fuck? வேர்ல்ட் லெஜெண்ட்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. இந்த சைடு இருக்கிற லெஜெண்ட்ஸ் அமைச்சா இருக்காங்க. யார் ஜெயிச்சா? பெனால்டியில் செகண்ட் லீக்ல ஜெயிச்சிருச்சு. செகண்ட் பெனால்டியில் அது ஒன்னு அடிச்சா வின் பண்ணுவாங்களே அதுல. சரி ஒன் மோர் ட்ரை பண்ணு. உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டா இல்லையா? இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ப்ரோ. இது இந்த நல்லாதான் இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் திருப்பி தோத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் வச்சுக்கேன் கடுப்பாயிரும் நமக்கு. அதோட எனக்கு டென்ஷனா தான் இருக்கு இந்த மேட்ச் தோத்தது. லிட்டரலி இதே ஃபோர்ஸ்ல போய் டிவிஷன் ஆடுவோம். நல்லா இருக்கும். லிட்டரலி கேம் நம்ம தான் ப்ரோ ஜெயிச்சிருக்கோம். ஏதோ பண்ணி ஆமாம் ப்ரோ. லாஸ்ட்ல தான் ப்ரோ பண்ணிட்டோம். அந்த ஒரு பாஸ் ப்ரோ எப்படி போட்டுச்சுனே தெரியல ப்ரோ. அந்த பாஸ் அது எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா இருந்தான் பாத்தீங்களா? உள்ள ஒரு ஆளு பாக்ஸ்ல. ப்ரோ அது அந்த என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? அந்த விங்கர்லாம் மேல ஏறி வர மாட்டாங்க. அதே இடத்துல நின்று கிடப்பானுங்க. நீ டைட் மார்க்கிங் பண்ணி விட்டுனா தப்பிக்கலாம். ஆமா 2 விங்கரையும். ஏன்னா 2 விங்கரும் மேல ஏறி ஓடியாராதுங்க. அது இப்பதான் 2வது கோல் போட்டேன். சனியா இதுன்னு சொல்லிட்டானுங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. 2 புல்லட் வருது ப்ரோ மண்டே. கொல்லர் ஒண்ணு. ஆமா 2 புல்லட். அது கொல்லர் மட்டும் தான் புல்லட் எடுத்துக்க முடியும். ப்ரோ அவனும் 188 இருக்கான் ப்ரோ. ஸ்டாட்ஸ் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ அவனுக்கும். ராய் மக்கே ஆமா நல்லா இருப்பான். சரி நான் ஃபிகோ வேணும். நல்லா இருக்கு ஃபிகோ. ஃபிகோ வந்து நல்லா இல்ல, கரெக்டாக உள்ள. நீங்க ஆடுறது லெஜெண்டா என்னதோ? நான் கடைசி மேட்ச் தான் ப்ரோ லெஜெண்டா. அவ்வளவுதான். ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு டீம் பார்த்தாலே பயமாயிடுது ப்ரோ எனக்கு. 3 சிபிஏ என்ன ப்ரோ உனக்கு நீ அவ்வளவு பெரிய டீம் வச்சிருக்க. நீ ஏன் ப்ரோ பயப்படுற? ஒன் டிஃபெண்டர் வெறியா டிஃபெண்ட் பண்றானுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் டிஃபெண்டருங்க. நீ எப்பயும் ஆடுற என்கிட்ட ஆடுறல அதே கேமே ஆடு. அதே கேமே ஆடு. என்கிட்ட ஆடுறல பொறுமையா பால் எடுத்து வந்து பொறுமையா விளாண்டு பொறுமையா போ.
Conte. And it's Rijkaard. போடு பட்டி சூட்டா விளையாடிக்கிட்டான் ப்ரோ. And it's பட்டி டூட்டா. up to his adversary. This is a formidable match. என்ன பண்ணலாம்? பெஸ்ட் அடிக்கிறோமா உள்ளார? வேண்டைக்கு கனவர பரிசியை தாண்டி நான் கோல் அடிக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஒரு அட்டாக்கிங் வேணும் நமக்கு. ஃபிலிப் இல்லாமல் எல்எம்எஸ்ல போட்டிருக்கான். நான் ப்ரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் வந்தாலே கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. கொச்சன்னு வச்சிங்கன்னு சேவ் பண்ண முடியாது ப்ரோ. பாலை வெளியில எடுத்துட்டு ஓடி இருக்கும் ப்ரோ நீங்க ரைட் சைடுல. அப்பா ஓகே ப்ரோ, நைஸ். ஓ விங்கில இறக்கிடலான்றீங்களா? விங்கரை போட்டு பேசாம ஏன் தூக்கினே உள்ள வெளியே ஓடுவோம் நம்ம. இந்த போஸ்ட் கிட்ட அது எடுத்துன்னு போது ஃபவுல் பண்ணாலும் உள்ள வர சொறி போகுது. பெனால்டி கிக் போட அது வர ஃபவுலும் பண்ணாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போல. அத தெளிவாதான் பண்ணிருக்கான். அடிமோல லுக் மேனா நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. நல்லா ஹைட் நினைக்கிறான். லூக்மேன் ஹைட்ட மட்டும் பாருங்க. நான் அந்த இது காட்டுறப்ப மெல்லஸா ரிவ்யூ பண்ணா பரவாயில்ல ப்ரோ, மன்னிச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இது வேற கண்ட்ரோல் பின் பாயிண்ட் கிராசிங் அடி மேல தூக்குமான். இந்த கொண்டை போட்டவர் தான் ப்ரோ பெரிய பிரச்சனை. எனக்கு கொண்டை போட்டவனோட கணவராதான் பிரச்சனை. இவனை கூட தாண்டிடுவோம் ப்ரோ. நானு 2 இருக்குன்னா நின்றுவான். பெருசா அவன் உடம்பதான் திருப்ப முடியாது. இருக்கான் பாருங்களேன், காட்டான் புடுங்குவான். அடிங்க யோசிக்காம Manchester United have the chance to go the other way. Now it's Neymar. Yeah. That'll be a corner. And this could be the final action of the first half. Hello po. வெளியே போடா தேவா ப்ரோ கிட்டேவா நம்மாலு போட நம்மாலு வீட்டுல இருக்காரு. இதுன்னே பாக்கல நானு. அதுகிட்ட பாலெல்லாம் புடிங்கிடலாம் ப்ரோ. அந்த சின்னோண்டு கேப் போட்டுன்னா போய் சொறி போகுது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நச்சு 4 டிஃபெண்டர் நச்சிருப்பாரு. துராம் ஒண்ணு போதும், கம்ப்யூட்டர் வாரி துண்டுருவாரு. அவர்கிட்டயும் அப்படியும் கோல் அடிக்குதுதான் பாத்து. இப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். துராம கம்ப்யூட்டர் வாரி தின்னுட்டு போயிடுச்சு. Manchester United just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. So straight into the second half. Manchester United leading courtesy of the game. What's red card? அடிச்சு ஏர்ல பறந்துச்சு ஸ்பாட். கால் படவும் மூண்டாம் பாத்தீங்க. அதுதான் பறந்துட்டான் போச்சு. உயிரை கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. லிட்டரலி உயிரை கொடுத்துட்டான். போட்டு பவுல் பண்ணாதான் எப்படிதான் உள்ள வரானுங்கன்னு தெரியலையே. என்ன ப்ரோ அப்பனோட ரேங்க் வேற பாக்கல நானு. நானும் கவனிக்கல ப்ரோ. நான் ஸ்ட்ரைட்டா கார்டு இருக்கு. ரைட் கார்டு ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டான், ஓடிடுறான். அபு ப்ரோ உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது வந்து 1 லட்சம் GB கான் கொடுத்தானு ப்ரோ. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா இப்ப ஏன் இவ்வளவு கம்மி பண்ணிட்டாங்க?
இப்ப என்ன கொடுக்குறான்? இப்ப கொடுக்குறானுங்கல்ல, அதனால எல்லாத்தையும் கம்மி எவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க. எவ்வளோ? அப்ப முன்னாடி கொடுத்தது 1,00,000 ஜி காயின். ஜி காயின் பாரு, 1,00,000 ஜிபி காயின். இப்ப ஜெயிச்சா எவ்வளோ? 10,000 தான். இப்போ செலக்ஷன் டோக்கன் மட்டும் தானே, அந்த ஸ்கில் டோக்கன். ஆமா ஒண்ணு அதுக்குன்னே விளாடலாம் ப்ரோ. அது ஒண்ணே ஒண்ணு ப்ரோ, அதை வச்சு என்ன ப்ரோ பண்ண ப்ரோ போறோம்? அது இதுதானே, நீங்க என்ன ஸ்கில் வேணுமோ அந்த செக்ஷன்ல செலக்ட் பண்ணி போடலாம், அவ்வளவுதான். இல்லாம ஸ்கில்ல செலக்ட் பண்ண முடியாது, செக்ஷன் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ப்ரோ அந்த அந்த டோக்கனையாவது ஒழுங்கா செலக்ட் பண்ற மாதிரி கொடுக்கணும் இல்ல, அதையும் கெடுத்து அதுல ஒரு இது வேற வச்சிட்டானுங்க. இங்க பாரு ப்ரோ, தேவையில்லாம கோல் 3 தடவை தடுக்குது கோல் போட்டுச்சானே. நமக்கு மட்டும் தான் இப்படி ஆகுமா? பீட்டர்ஸ் மைக்கிளுக்கு வந்து கை வலது கையை பிச்சுட்டாங்க, தொடர்ந்து அடிச்சு கை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கான். கோல் போட்டா தைரியமா இருக்கலாம்னு பார்த்தா, இப்ப எதுக்கு இவன் இப்படி போனா எனக்கு புரியவே இல்லை. இது தேவையில்லாத கோலு. பால் எடுத்துன்னு ஓடுறான் இவன், வந்தா அசால்ட்டா அடிச்சிட்டான். அவன் தான் அப்பயும் ஹெட்டிங் பண்றான். நீ முடிச்சியா ப்ரோ இது? சீனா திட்டு வாங்குறான். திட்டு வாங்குறான். அடப்பாங்க ப்ரோ. செக். ஹாய் ப்ரோ. Nuclear bro, hi bro, welcome to the stream. ஐயோ சரியான மிஸ். Let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. So they have it all to do. அட தண்டாக்கரமாகா சீட் ஆஃப். Contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Cafu. Well, what about it? What the fuck. And as dramatically as can be. Cafu. And here's Politano. Pinches it off him. Carreras. Good ball, good take. And it's Gerrard. Wan-Bissaka deals with that comfortably. He's having a hit! Oh, and they really should have been made to pay. That's the keeper's ball. And now a sudden chance to counter. Now it's Van Basten. Van Basten. And here's Kante. Now it's Neymar. I think that's offside. Yes, it is. ரொனால்டோ பைத்தியம், எனக்கு என்னன்னு அப்படியே நிக்கிறேன். Chouameni. And it's Zanetti. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Opts for safety. 75 minutes played. Bojan Kurkic gets into a good position. Oh, that's neat.
Oh, now here's an interesting matchup. Wan-Bissaka. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now, what about a counter-attack? Can he latch onto this? Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Politano. Tries to play it through. Cafu flings in across. De Gea claims it without any fuss. Can he spark a counter here? Wan-Bissaka. He shifted it to the flank. And here's Berbatov. Politano. And the shot! Oh, he hit that sweetly. That's a decent clearance. Pings in across. He's trying his best to keep it in play here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Wan-Bissaka. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Now it's Berbatov. Great vision. Chouameni. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's well spotted. Gerrard. This is a promising build-up. And it's Berbatov. Cafu plays it in. He leaps for it. Oh, the keeper. So that means another 30 minutes football. Well, still no winner, Jim. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. So a brief break, and then we will be back for more. Well, we are already up and running again. Knocks it out wide. Goes for the shot! Oh, that's a waste. It's only a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Carreras. Ronaldinho. Gerrard. And it's Totti. Cafu. He's got away. An instinctive delivery. That's the keeper's ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. No way through. Cafu takes the interception. Gerrard. Cafu. Zanetti. Excellent challenge there, uncompromising. And here's Politano. The pressing's intense, and it's paid off. Zanetti. Neymar being hunted in packs. Yeah, they're certainly getting much tighter to him now. At least the message was received. Takes aim and crosses. And it's hoisted clear. Cafu. Lacroix. Carreras. And we're halfway through extra time. Well, no question, the will exists to try and win it, but limbs are tired, options are depleted, and time now is short. Final checks on the touchline. A change about to occur. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range.
The action has already restarted. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Olise. Neither of these two want to come off second best. And he's been shifted off it. Lacroix. Pass somewhat off target. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Neymar. Nice sequence of passes, this. Still anyone's game, this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Nice looking ball. And the assistant referee has his flag raised for offside. I think we might be done here, Peter. I don't see there's time for them to try again. Strong and determined. Totti. Carreras. He's found space here. நீ போடுறதெல்லாம் கொடூரமான மேட்சா இருக்குது ப்ரோ. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. பிரெயின் ப்ரோ, நீங்களும் அமைதியா விளையாண்டுக்கிறீங்க லைவ்ல. ஓ அது கொடூரமா போட்டு சாடி இருக்குது. லைவ்ல யாரடி பேசவே இல்ல. அது வரல ப்ரோ. அது வரலவே இல்ல. It's a big well done to both defenders. Okay. Refusing to buckle under the pressure. Fatigue ஆனா பெனால்டில போய் மாட்டீங்க. is not the norm. Players then beyond the point of exhaustion. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அடிக்கணும்? ப்ரோ லைட்டா லெஃப்ட்ல வந்துட்டு லெஃப்ட்லயே குதிச்சிருங்க. With poise. That's the example they will want to follow. நான் அதுதான் கண்டுபிடிச்சேன். லைட்டா ஒரு சைடு நவுந்தீங்கன்னா அந்த சைடு தான் அது குதியுது. தரையில அடிக்காதீங்க, மேல அடிங்க. கிராஸ் பார்ல அந்த மேல இருக்கிற டாப்ல முக்கா பவர் கொடுங்க. ஓகே. இப்ப என்ன பண்ணுங்க, வந்த உடனே லைட்டா லெஃப்ட் ஹேண்டலாக லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிடுங்களா. லெஃப்ட் அவ்வளவுதான், அப்படியே லெஃப்ட் சைடே குதிச்சிருங்க. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு அப்படி ஆகும்னு சொன்னேன். ப்ரோ அடிச்ச இடத்துல அடிங்க, அடிச்ச இடத்துல அடிங்க. ஏன்னா ஏய் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி நிறைய கொடுத்துட்டேன். இல்ல ஆனா உள்ளதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ உள்ள போல ப்ரோ. போல ப்ரோ ரைட் சைடு, கண்டிப்பா ரைட் சைடு தான் அடிக்கும். இல்ல லெஃப்ட் சைடு கூட அடிக்கலாம். ஏன்னா எனக்கும் ரொனால்டோ ரைட்ல தான் அடிச்சான். ஒலிசி இல்லாம ப்ரோ வச்சு விளையாடுறீங்க. அவனும் பிளட் ஸ்கேர்ல இருக்கு. ஏன்னா அவனை வச்சு விளையாடி பார்த்தே இல்லையே. எத்தனை உள்ள எடுத்துவாங்க. நெய்மர் செத்து போயிட்டான்ல, அதனால ஆல்டர்னேட். ஓஹோ அடுத்து எப்படியா எல்லாத்தையும் அங்கேயே அடிக்குது. ஒண்ணுனாச்சும் மாத்தி அடிக்கன்னு பார்த்தா எல்லாத்தையும் கரெக்டா அங்கேயே அடிக்குது. சனிய அங்கேயே அடிக்கும். ப்ரோ R1 அழுத்தி நின்ன இடத்துல அடிங்க. அதெல்லாம் வேணாம். R1 பாக்ஸ், R1 பாக்ஸ். எனக்கு R1 வந்து டேஷ் வேற, எனக்கு வேற. இல்ல L1 லைட் பாக்ஸ், லைட்டா 10% தான் பவர் இருக்கணும். இப்ப பாருங்க. ஐயோ நாளா அடிச்ச போச்சு அது எனக்கு. ஐயோ என்ன இந்த மேட்ச் 1-1-1-0-1-0-1-2 போடு. போன தடவை 80 மேட்ச் விளையாண்டேன் போன வருஷம். அப்ப நான் எவ்வளவு பவர்ல தெரிஞ்சு வந்திருப்பேன்? 3050. டீம் என்கிட்ட நல்லதா கிடையாது, அதனால என்ன வச்சு செஞ்சுது. ஆனா 80 மேட்ச் விட்டாம விளாண்டு அந்த பிரேசில் லெஜெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கும், அது தோக்கடிச்சேன். இருங்க அது அந்த மேட்ச் காட்டுறேன், இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ அந்த மேட்ச். இப்ப விளையாடுது இல்ல,
இதை விட கொடூரமா விளையாடுவான். மூணு பிளேயர்ல அப்படிதான் அடிப்பானுங்க. டிவிஷன்ல நேமா தோத்துட்டேனே, யாரா நீ இந்த அப்போனன்ட்டு? அப்புறம் நீ தான் தோக்குறியா? என்ன ப்ரோ இதை போட்டு வந்துட்டேன். தோத்துட்டேன் ப்ரோ. 6000 ரேங்க்ல இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ இங்க பாரு காட்டுறவா இந்த இது பாக்குறியா? So we're very much on the way now. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. இந்த கார்டை பத்தியா தமிழ்ல? Cristiano Ronaldo. Nice bit of trickery. யாரா இருக்கா சொல்லு. Cristiano Ronaldo. காக்கா, ரொனால்டினோ, மாரியோ ஃபுல்லா அப்படியே பிரேசில் லெஜெண்ட். இப்போ விளையாடுறதுல இதே மாதிரி கொடூரமா விளையாடும். இது எப்படி பாக்குறது? கஃபு இங்க யாரு? இது ரொபர்டா கார்லஸ். அவனோட பிரேசிலோட டீம் பேரு. இது கக்கா. இது யாரு? பிராங்க் லம்பார்டா. இது ரொமாரியோ. இது ரொனால்டினோ. ரைட்டா? ஆமா. அப்போ வந்து have done it. The perfect Barcelona have done it. பாத்தியா எத்தனை கோல் போட்டு ஜெயிச்சு எத்தனை தடவை தோத்துருக்கோம் பாரு. இவருங்க என்னோட ஸ்கோரை பாத்தீங்களா? அப்போ 3060. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு மேட்ச் இருக்கும் தெரியுமா? அதான் மெயின் பிளேயரு எனக்கு சிஎஃப்ஏ. ட்ரிபிள் பண்ணிக்கினே இருப்பானோ ப்ரோ. இல்ல பயங்கரமா Neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, Sergio. this game's just drifted. ரொமாரியோ கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. சே இவன்லாம் மெட்னஸ் எல்லாம் இப்படிதான் உட்காந்து விளையாடுறானோ. சே 5 பார் இருந்தா இல்ல 6000 ரேங்க். 5 பார் இருந்தா நம்ம ரூம் மேட்ச் விளையாடுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரீயா இருக்கும். ரூம் மேட்ச் விளையாடுறோம்ல நம்ம அந்த மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்கும். டிவிஷன் 2க்கு தள்ளிட்டா மறுபடியும் என்ன? டிவிஷன் 2க்கு ஏன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடல எனக்கு. விளாட்ன அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்போ தோத்துட்டேன்னா டிவிஷன் 2ல இருக்கீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் தான் விளையாடு நேத்துல இருந்து. ஆமா நீ ஆப்வியஸ்ல இது விளையாடல. நீ இன்னும் ஒரு 50 பாயிண்ட் போயிட்டுனா வச்சுக்கோ ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இருக்கும். என்ன மாதிரி டிவிஷன் 2ல இருக்கிற பிளேயர் தான் உனக்கு ஆப்போனட்டா வரும். 52 மேட்ச் தாண்டி அந்தாண்ட போயிட்டு. அப்படியா? ஆமா எங்களை தான் உங்களுக்கு ஆப்போனட்டா போட்டு ரொம்ப டஃப்பாவே இருக்காது டிவிஷன் வேர்ல்ட் கப். கூட சூப்பரா விளையாடுறீங்க. And once more he proves rigid and robust. Plays a sharp little ball here. Brilliantly out. Conte. Rijkaard. And it's Wan-Bissaka. For Conte. அந்த இது கிடைச்சிருமே. நீ ஏன் ரேங்க் பத்தி Neymar. என்ன ஒரு புஷ் தான் பண்ணி பார்க்கலாம்னு பார்த்தேன். அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. வெறி கொண்டு விளையாடுற உனக்கு நீனா எப்படி தோக்கறனே எனக்கு தெரியல. Half time rapidly approaching and it's still goalless. You have to expect that from everyone now. Gives it back. Cross from terrific effort. Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, really sharp. That kind of delivery can play havoc with defenses. Politano takes on his marker, distributed tidily.
Bungs one in. De Gea claims it. Safe hands. Great defending, strong and determined. And it's Gerrard. Cafu has it out wide and in space. It's a loose ball. And he's quick to get rid. Politano. And this is Bourbon. And a shot! Oh, some inspired defending there. Ronaldinho plays it short. Great challenge, time to perfection. Really well played. He read that perfectly. Cafu is onto this. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Away we go again. Both sides defensively robust up to now. Now it's Politano. Oh, sweet feet. Beckenbauer can get it clear. Nice interception, well timed. Haaland. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Now it's Cristiano Ronaldo. Spread it left. And it's Nagatomo. There's the delivery. Oh, he had to make that, and he did make it. They need to play this quicker in transitions like this. Ronaldinho. Haaland. It's a really well-measured ball. He's in plenty of space here. Gerrard. Neymar. And here's Haaland. Oh, some astute defending there. Politano. Oh, good read. He read that really well and stopped it. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Politano. And the ball is out of play. Played out to the left flank. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. Neymar bumps him off it and wins back the ball. Chance here to counter. Threads one in. And this is Berbatov. Oh, he's found support out wide. It's loose now and they want to get it back. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. And here's Politano. He is just caressing the ball. And he's picked it up out wide. Now here's the delivery. Cleared without hesitation. It is still anyone's game, 0-0. Now that looks a decent ball. Goes for a shot! Goal! It is the pick-me-up they all longed for. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Rijkaard is always looking to break lines. So, Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much. And the shot!
And he's managed to get rid. Conte. Pinches it off him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Looking for a runner. Now it's Ronaldinho. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Haaland. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's picked out the run. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, well played. Wan-Bissaka. Time is running out here. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Edmilson. And here's Berbatov. And he's had it nicked away. Haaland. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Neymar. Aimed beyond the defence. Nagatomo has it in a wide position. Nagatomo delivers. No, that's been dealt with. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Politano has good running with the ball. And here's Totti. And that will be it. Manchester United are beaten. Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So straight into the action. Well, plenty has been said and written about Steven Gerrard's many, many talents, but if you had to pick out one strength in particular, Jim, what would that be? His never say die leadership, something that's shone through in so many crucial moments. Getting up there! It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So, a breakthrough already. And it's Ronaldinho. Plays a sharp little ball here, and he's made sure that's not getting through. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Has a look and plays it forward. Knocks it into space.
Oh, that looks a cracking ball. On and Berbatov! And it's hit to work and out! That's a pretty loose pass. He's shifting through the gears here. Nagatomo with the foul. Edmilson. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Marquez gets it away. More and more pressure on the ball here. Searching pass he's played there. And he cuts out the supply. Threads one in. And this is Berbatov. Ronaldinho. De Gea claims comfortably. Haaland. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he's in on Politano! Kaka. Beckenbauer is a perfect combination of brain and brawn. Kaka. Conte. Haaland. Now it's Politano. Neymar. And it's Conte. That's destined for the flank. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Manchester United are behind him despite their domination of possession. Totti. Ronaldinho. Out of play for a goal kick. Tomori tries to pass it through. Politano. He is through here. Crossed it. Terrific effort. And a neat finish. And this is getting better and... There's the whistle. Carreras just loves to go forward whenever he can. Ronaldinho! Goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. So it's away we go then. And it's Totti. And here's Berbatov. Haaland. Carreras. Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. No, he wasn't being taken in by that trickery. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. And here's Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. Hangs one in. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. And here's Haaland. Out towards the flank. And it's Kaka. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable man. He'll try from distance. And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Politano. Politano has been caught there. It's a foul.
So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. That's good pressing, squeezing the play. Rijkaard is the team's great visionary. No change to the score, 0-0 it remains. Nagatomo. Neymar. Ball played for Rijkaard. And that is out of play. And it's Neymar. Now it's Kaka. Conte. Rijkaard. Here's Haaland. Politano. Totti, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. And it's Gerrard. Cafu. That's Hi bro, hi bro. Hello bro, what's up bro? Nice job. Na எதிர்பார்க்கறீங்க salary. And here's Berbatov, and he's got away from him. Beckenbauer is the guilty party there. Salary bro எதிர்பார்க்கறேன். Totti. Rijkaard. And it's Conte. Oh, good-looking ball. Totti. 15 minutes till half-time. That's Politano. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Shot a goal! ரொம்பலாம் வந்துட்டோம். Oh, fine stop from லாஜிஸ்டிக் the ஜாப். keeper. நீங்க என்ன மேனேஜரா? Really must be thinking what he has to do to score. இன்னைக்கு இது ஆஸ்பிரின் மாத்திட்டாங்க. Manchester United with the corner. They're first. Ronaldinho getting this one clear. He's going for goal! Oh, denied brilliantly! Neymar actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Totti. Gerrard. So still we are where we began. It's 0-0. Excellent challenge there, uncompromising. Tomori calmly anticipates. Lacroix. And Carreras. Rijkaard. Neymar. Cafu. 5 minutes till the break. Neymar. Oh, he's going to be disappointed with that. Whistle's gone, that's a foul. That's a yellow card. நீங்க என்ன கம்பெனி மேனேஜர் மாதிரி கேக்குறீங்க? என்ன அக்செப்டட் salary? சும்மா ப்ரோ. நீங்க உனக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்ல, அது பூர்த்தியாச்சா நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. And it's Totti. ரொம்ப நாளா வேலை தர்றவங்க என்ன Tries one from range. எதுக்கு இப்போதைக்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம் Instinctive save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to அந்த மாதிரி சேர்ந்துருவாங்கல்ல, அதுக்காக கேட்டேன். அப்புறம்
Cafu takes a shot, and he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Wan-Bissaka over to the other side. That's it, 45 minutes up. நானும் It hasn't been a back bad to run LBC by any Martinez means. to The Beckenbauer. intensity levels are there. We've just lacked that மறுபடியும் பெக்கன்பர்க் மாறிட்டீங்களா? reflections on the first half. Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. சுச்சுவேஷன் சரியில்லை ப்ரோ, லோ சேலரி. அதனால தான் கேட்டேன். But I see no signs of frustration creeping in. நம்மளோட Maybe a bit of fine இப்பயும் tuning. சமாளிக்கணும்ல. Should get their reward in the second half. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. தற்போதைக்கு நம்ம சரியா நம்ம பாத்துக்கிற ஒரு ஜாப்ல நல்ல ஜாப் கிடைச்சோம். So off we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Manchester United do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Opts for safety. Cafu. Politano. Cafu. And it's Van Basten. Conte. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Spread to the right. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Berbatov. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Conte. Zanetti. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Ambitious ball here, and it's made its way to him. Politano! And that's a shot. So bye, good night. Tomorrow I am bro live. Okay bro. College up. Longed for. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Politano receives it in a good position here. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Cristiano Ronaldo. He's found a way through, and that's aimed into the middle. And it's hoisted clear. That is good pressure, just hounded him off it. Showing good feet. Olise. And it's Neymar. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neymar might well be in for a mouthful from his boss if his teammates don't get there first. Manchester United do have options available on the bench if they want to go that way. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. Oh, that's wonderful alertness. Conte. Oh, this looks promising. Got to make this count. Turns back here, probably the best option. Now, can they get him away? That's been cut out. Well played. Hi Brian bro, big fan. Bro, hi bro. Really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Carreras. Ronaldinho. He has found the way through.
And it's Zanetti. Beckenbauer. It's Koke. Some intricate passing, looking to progress the ball. And he's decided to go for it. Time is running out here. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. And here's Van Basten. And here's the chance to counter. Oh, just skips past his man. Comes under pressure and it's come loose. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And that has left him in a heap. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. And here's Elise. Koke. And this is Neymar. Knocks it out wide. Back they go. And we're done. So that is it. The end of the road. Your final thoughts, Jim? Manchester United really look like... Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier fans, very much a creation out of necessity. And at the same time, they are what make the Bombonera so unique. We are just getting started. And this is Totti. Passes coming off in quick succession here. And here's Van Basten. Bojan knocks it out wide. And he's quick to return it. Bout of passing here, really. It's Neymar! And it's hit the woodwork and out. Now try to spin that positively. I certainly can't. Can he get it through? Quality ball. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Fikayo Tomori has a rare reputation of being one of the few English footballers to succeed. Chance! It's there!
Well, they would have been looking at him to produce the goods. That was very kind of him to oblige so early. You don't keep those outs. He knew. He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Manchester United have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's really changed the mood in the stands, Peter. It ought to encourage more positive football, a more front-footed approach. It's got to be. Carreras could move up a gear here. Wan-Bissaka calmly anticipates. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Quarter of an hour played. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Manchester United currently a goal to the good with the lion's share of the ball. Bojan! Gerrard. Oh, that's a key interception. Looking to play him in. Now it's Berbatov. Oh, he's burst through. He's having a shot! He's done very well to get to that. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Tries to get it clear. And now they can spring out of defence. Now it's Neymar. And it's Nagatomo. Oh, great feat, that. Nagatomo. Tomori does really well to win the ball there. And this is Berbatov. Now it's Politano. Politano clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Neymar applies the finish. Oh, nice. Just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He was never short on confidence. Cafu. And it's Totti. Conte tries to pass it through. Carreras can clear it away. And that has been cleared. Not much subtlety about that challenge. And now a sudden chance to counter. Now it's Politano. Nagatomo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's Neymar. Back where it came from. Neymar just eases him off the ball. Cafu. Batistuta is onto it in a flash. Wan-Bissaka makes the interception. Conte. Manchester United looking to go into the break, 1-0 up. And this is Ronaldinho. And he's got the... It's Ronaldinho! Oh, off the bar! Neymar. And it's Rijkaard. Bojan. For Conte. And it's Neymar. Now it's Van Basten. And it's Rijkaard. Cafu cuts out the pass. And this is Berbatov. Nicely weighted ball. Lovely pass. And the shot!
that signals the end of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. So your views on the first half? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Manchester United are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Gerrard. Edmilson. Kante gets over and intercepts. Nagatomo. Rijkaard. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Beckenbauer is a perfect combination of brain and brawn. Conte. Now, can they get him away? Ronaldinho receives it in a wide position. That's a pretty loose pass. Now it's Ronaldinho. Gerrard. And this is Ronaldinho! Hits off target and by quite a way. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Plays it through. Can he latch on to this? Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Totti. Gerrard. Oh, that pass isn't the best. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Looking for the run. And this is Totti. Oh, important interception. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And the finish! A real and a real let-off. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. For the first substitution of the game. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. Rijkaard. Passes short and sharp. Now Kaká. Lacroix cuts it out. And it's Berbatov. And the counter is on. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Looking for a runner. Whistle's gone, that's a foul. And he is going to the black book.
Qatar. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Not pretty, but it gets the job done. Neither of these two want to come off second best. Goes for the shot! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Politano, going like a man possessed at the moment. Oh, that's fabulous. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Haaland. Oh, good claim by the keeper. Certainly earned his keep there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Great defending, strong and determined. Beckenbauer. Very much into the last knockings. Tries to play it through. Shapes to shoot! It's a goal! We thought they were done, but never say never. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So all square with almost no time remaining. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which augurs well if... Towering header! GG Oh, wow, that's crazy! A game of margins, a game of thrills. This might just do it. A great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Manchester United, and that's it. Manchester United have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Manchester United can be really...
Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Pride, tradition, the game neither dares lose. Barella brimming with confidence. No doubt an awful lot's going to be expected of him. Well, he's almost been like a second coach on that pitch, hasn't he? I don't think I've seen him put a foot out of place in recent weeks. It'll be very interesting, though, to see how the opposition are going to try and play around him here. Not easy. Looking to pass their way up the pitch. Pulisic! Pulisic! Denied by an instinctive save. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Akanji gets on his bike and on the move. Spread neatly. Mateus and Hernandez. It's Dybala. And it's Zanetti. Paredes. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Dybala. Some front-footed pressing going on here. Excellent challenge there, uncompromising. Batistuta. Mateus is in a really good position out.
pass isn't the best. Barella promptly onto that, and that is that. Rabiot. It's Rabiot! That's got him rattled. He's got plenty of space out wide here. Nice control. Now this could be a chance. And it's Paredes. And here's Van Basten. Inter Milan still without a single shot on target. It's a promising position. And that's very disappointing, it has to be said. Inter Milan have got it back and they'll have another go. Played into space. Paredes gets over and intercepts. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Paredes. To Barella. 15 minutes till half-time. Mateus. Well read, nice interception. Ricci. Pulisic. And it's Rabiot. Engages and forces him off the ball. That'll be a throw-in. And that's definitely not his best. Out again for a throw-in. It's a good-looking delivery. Easy enough for the goalkeeper. Paredes kept aware, and it is reclaimed easily. Quality ball. Oh, can he get onto this? Still waiting for the game's first breakthrough goal. Modric. Now it's Pulisic. Pass is coming off in quick succession here. Estupinian. Here's Rafael Leao. Well, that is one way to stop him. Can he get on the end of this? He's picked his way through. Rabiot. And it's Modric. Distributed tidily. He's found space here. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bumps him off it and wins back the ball. And the referee's awarded a free kick. It's a quick one. Oh, good take in a good area. Oh, that's fabulous. Lofted in. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Ricci. And for the that is that. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Where do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And so the action is resumed. Oh, shooting chance! Bastoni. Mateus conjures time and space where few can. It's just beyond his reach. Great defending, strong and determined. Mateus. Well, now it's a race for the ball.
Zanetti. And it's Paredes. Barella. Looking for options for movement. The ball goes in. Oh, good climb! Dispatched clinically. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Hernandez. He's shifting through the gears here. Quarter of an hour into the second half. And he's been shifted off it. And the counter is on. Now then. Now it's Pulisic. He's found a way through. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Pulisic. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Tries to pass it through. Oh, he had to make that, and he did make it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Hernandez plays it all the way forward. Barella, certainly one of the players of the week. Hernandez. And he goes cross-field. Inter Milan have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Rabiot. Dybala with a definite foul there. It's going to be a booking. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, the manager must have thought to himself, we're just narrowly ahead, so it's best to withdraw anybody showing signs of fatigue. 75 minutes played. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment. He's had a shot! And that could have been level. Well, that's really unlucky because he didn't do an awful lot wrong then. It's a let-off for that defence. Well, that has not gone well. Rafael Leao is wide and looking to get onto this. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, he's been caught on it here. Barella. Rabiot producing a good steal there, showing a good level of alertness. Ricci. Oh, no question, that's a foul.
Neymar is there and he can get that clear. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Inter Milan still ahead by the game's only goal. No, not quite. Oh, what a mistake! Thuram is flagged offside. Barella. No, he's had it taken off him. Oh, that's well spotted. Well, he got rid because he was under pressure. Inter Milan clearly now in lead preservation mode. Bastoni gets it away. They want to be quick here. It's breakaway time. Thuram is herring after that one. And that was asking for too much. Fofana. Spread it left. And he's quick to return it. And we're done. Inter Milan have done it. The perfect outcome in this most precious.